你想點啊？冷靜啲。真係啲咩㗎？唔係啊！屌你冷靜啲㗎啦！而家因為你唔冷靜，搞成咁啦。大家好，欢迎收看这一集《The Road to Becoming a Drifter》，我是杰森旭。没错，今天是第4集了啊，所以今天漂移模式是同一个时间，2个漂移卡丁车出，然后2个漂移卡丁车要这样子的漂移啊。前面的带头，如果前面的要尽量靠旁边，然后后面的那个卡丁车要尽量跟着那前面的车。所以今晚的比赛可以说要小心啊，因为你不可以碰撞到前面的车，前面的车也要很小心的，也不要碰撞到任何的东西。如果碰撞到了，分数是会受到很大的影响。所以那个出口呢，等一下会出2辆卡丁车啊。第1辆带头，然后第2辆就要尽量的跟着那个带头的车，然后就开始进行我们叫 tandem 漂移 tandem 啊 drift tandem 对，先给大家看看什么是 tandem 漂移。没错，大家刚刚看到呢，就是所谓的 drift tandem 漂移，就是2辆卡丁车要在一个弯或者下一个弯进行漂移比赛啊。后面的那辆尽量跟着前面，越近越好啊。所以越近越好，分数呢就会越高。那刚刚大家看到的影片呢，其实我去年5月份有代表马来西亚 Plastercar 去纽西兰参加这个比赛。这个比赛呢，总共有6个马来西亚的参赛者，包括我。没错啦，大家现在看到的是这个奖项，还有这些照片是以前去年我去纽西兰参加漂移比赛。这2个奖杯呢，不是我拿的，是这边的老板也是有去参加，他技术很好啦，好过我啦啊，所以这2个奖项是他的。大家有看到这个我在这边吗？这个纽西兰，所以这个是值得纪念的回忆啊。没错，现在就是 practice 试水温的时间。
So Jason 11 points, Musa 11 points, Andrew 10, Jowin 12, Ian 8, and Kenyon 11. Okay. Okay. So now we need to pick the card. Okay. Now we have 4 cards here. So S go first. 2 goes later. Black card means this is a lead, this is chase. Okay. So the lead card get to choose your card number. Okay, because you use number 3, number 3, number 3. So in case the lead card, you pick the lead card means you get to choose your card number. Okay. So now 4 of you, I shuffle first. Then you all can stand back to watch how they battle. It's a bit hard to shuffle 4 cards. Okay. So yeah, pick. Okay, wait Jason versus Kenyon. Yay! Jowin versus Musa. Okay. So Jason, pick your card. 3! 6. Jowin? 6. Musa? 6. Huh? No, you cannot. He picked 6 already. So 3. Huh? 3. Okay. So later Jason lead, Kenyon chase. 1 lap only. After that, Kenyon lead, Jason chase. Okay, tonight's result, first is Musa, second is Kenyon, third Jason, fourth Jowin, Andrew, then the 6th is Ian. Okay, so later tonight I will update the competition points again. So this round Musa is 5 points, Kenyon 4, Jason 3, Jowin 2, Andrew and Ian 1. Okay, this is the competition points. We'll add up to your total, then I'll update again. 今晚我拿到第3名，因为比赛的过程呢，我出了很多的错误，漂移时候又有撞到墙壁，漂移的时候又有出现没有漂移的感觉，它直接直线这样子了，然后路线又不是很美，这些因素呢造成了很多我分数的影响哦。所以今天的比赛，我觉得
并不是很理想。其实我也是尽力了，希望下一场的比赛，会比今天好一点点就够了啊。最后，如果大家喜欢我的影片的话，记得按 like 跟 subscribe。我们下一集见，谢谢大家，谢谢。